Inside Story Uganda, real source of political updates. Kabasi yagende Botswana. Abasajja ba Botswana ne bamugamba. Nti ente zaffe nnene nnyo. Tezisobola kuweeka zeewammwe. Twala simeni. Kabasi n'agamba. Nti yaguze ennume 2 biliyoni 10. Oziteeka ku nnyonyi biliyoni 15. Soko. Ente za Kabasi ziri luddawo. Ekato kipa. Abaganda bakugamba nti omukoza koza enkoko ekoza ku muliraano. Enkoko teyinza koza waabwe waayo. Kabasi omulunzi w'ente. Lwamira mu omulunzi w'ente. This is way. Oyo tumwebaze mbu yatuliza abantu. Ente biddinga za buwumbi 10. Buli ludda wa. Ente nga zifaanana zityezo. Kugambye avolo the details ne bagamba mbu Makerere University professor Nakalema n'akwata abaana ba Kitaka n'abasiba Kitaka n'afa. Nakalema alisasula. Cows. You are playing with the cows. Muganda playing with the coffee. Tekisoboka. Tekisoboka. What type of people are you? You can even play with the cows when you are cattle keepers. What type of people are you? What mindset do you have? Kakati nze bwentuula bino ebintu byammwe. Ti Museveni yakwatira eggwanga lino. Yalikwatiridde. Yes. Bano baalazeewa. Baluwa. Naye ate tebabalimba nti Museveni yayinza okumpita n'engendayo. What I want is compensation. Nanti abeera akuyita akuwe compensation. Andi nkugambye. Sigenda wa taata wange ku isu gye mmanyi nti nja Ghana. Omusajja atagenda kuzza mukazi. Ye kyakola bamuyita ku buko tagenda yatumayo mwennyina. I will never talk to these people. Nagenda ewaffe banjooga nnyo. Balina kuteegula. Okuteegula means we don't see each other. Nze mbalaba. Didn't somebody tell you that you people we are exposing more information to this man? It means this man is watching us and recording us. But I know somebody assured you the man is mature. I'm mature. Tewali kisibayinaako. Buli kyemukola kyonna omusajja omugagga wano gwe mumanyi asinga obugagga. Yayita Abayisirayiri ne bamukolera mmotoka lipera. Ne bamukolera ne jacket lipera namukwata ebyuma bimukwata. Ate Museveni tasobola binzi yakombyonoona. Obyonoona? Nawe. Nambira nti bireete. Mbidifactioninga. Atasobola okuyita asindika kakati mbabulira ne bagamba nti eggwanga lyaffe. Kakati omusajja wuuno kyenva nti naye yennyini wuuno. Gashirabake. Kankusomere Bashirabake. Soko tusomeremu. Katabo kyako bakayita batya. Kaakano. How mafias use sex scandals to malign targets. Kyogamba enkola ey'ekimafia bamanyi n'okukozesa ebyo. Naye nakawandiika ddi. Ebyabakyala. Nakawandiika ddi. Bakutega omukyala. Nabagamba nti omusajja Bashirabake. Wakawandiika. Bashirabake izo nti omuganda. Wakawandiika nga 21 May 2019 after my talk show on NBS TV with Kazwe Bashir completed at exactly 2 p.m. at my home in Kabalagala. 2019. Anti Kabaka yayina 2-3. Wasinziira ku ki okuwandiika akataba akuvudde mu eyo program? Kabaka bwe yatuulanga Emmengo. Nga luba lutalo. Bw'atuula Rubaga construction. Mbiri za Kabaka zaategeeranga Abaganda kikiddako. Kibula buli omu kati mu Uganda the Gulu resolution. Katonda ali mu ggulu. Nanti mpulira nti kati Obote yagamba nti government kati that God is in Gulu. I stand here in Gulu no. Eggulu Abaganda liboogerako. Eggulu emukono. Eggulu Katonda w'ebutonda. Owaffe tali mu ggulu Northern Uganda. Eggulu emukono Katonda w'ebutonda. Essabu lya Katonda ebutonda.
Ligulu mukono. Mukono. Yes. Egulu. Kakati nkugamba nti bashera bache tetulina Luganda. Bashera bache izoti Muganda. Nabagamba nti bakozesa sex scandals okujja ku mulimu. Kati ono bashera bache olwokuba naye akkirira mu byabwe. Tikinisonga ninkutunda ninkugula ninkwita ninkugula. Let's restrict this to Westerners. For us Baganda we a different category. Nkuteka kumuteka bana n'abazzukulu nonsasula ejogole nendi kumalamu. This man is now happy. Nobody remembers that this man would have been a judge a long time ago, but he was undermined. Bashera bache. This Bashera bache is not in Uganda. And I wrote a book about Bashera bache. I wrote about him. I say another example of my fear ingredient sex scandals involved the Pakistani citizens who were accused of ganga raping a girl. All of the bogus women activists groups and the NGOs quickly picked up the matter. Out of pressure, the innocent Pakistanis were arrested and charged. The scavengers, women groups were omukazi bamita ovanje. Ngonamu ninkubama timbi ninkbaga kazinga malawu. Wabili bibogera mbi recording nejitandise gula. Je yomutwe nkubiko ate nkutandika ne video nije wagenda mu bwenzi yonna bane nkwabye omutwe baba gambye nti omusajja yatuli recording alongeko. The Europeans are lying on me. No negotiation. Surrender my money. I will never work with you. Surrender my money. Ewaffe nasalawo siriddamu bakolera. Siriddamu kola namu. Lekwata mu ngalo ufagwe. Kane ntu ya pusi nakawulidde kabaddemu. Give Mirundi money. But they had another meeting. What these people don't know, that after talking to you, they had another meeting. In this meeting they said, where this man reported, a man reported who was coming from Masaka, and he talked about Mutukula. All of this information I have it, but I'm a mature man. Never have a day, Mirundi Temumusobola. You cannot defeat me. Ngendo kwogera kino nga nkuyina kebirala 10 amuluwa lingiyo into trouble. Kakati nkugamba tusomere gasi abakowe basira bache. The scavengers, women activists and the NGOs and a bunch of mercenaries masqueraded as journalists joined as usual. Nagenda ewa onugundi yafa. Eri ambassador Pakistan mu Uganda. Nitutula gon katatumba bo. Nagenda wakatatumba tutula na Pakistan. Nembaga nti muba wa sente ovonje ani mbo baba we motoka babwe temuba wamba inako data nabakutte. Did they know that at that time I had the machines? Nkugamba. One, the Palestinians were workers of a company that deals in imports. Bagala baba we sent. Two, the company had clinched a deal to supply vehicles to government, Ministry of Defense. Bali abasajja abo bafunye abasajja motoka company yabo eri wano kugundi kujinja road. Gechamboko. The mafia raised its ugly head because it had lost the deal. Bali bagenda kusupplyinga motoka mu defense nga Katumba omale amekamanda. Ni baba gana tubasula tutya. Tubaga nti bakutta omukazi. Mujja kusasula. Tekinesonga. Ni sitevugira ku tekinesonga. Ninkwita ninkugula. No. Charge the money in the state. Ebyo bikola wamwe mu Western Uganda. Newe mujja mu balogo nga fa abalogo you pay. Nkukuna myano ntegeera. Nkugamba. As is the case with other examples I enumerated above, the scavengers tried to get vehicles and money from the management of the company, but the move was rejected because of my involvement. A bogus woman activist group took over the girl and raised $400,000, but shamelessly abandoned the girl who had already acquired HIV and gonorrhea. If I may ask, where did the Ovonji take this girl? Who can trace her whereabouts? Can Matembe do it? The mafia got what they wanted and left. The Pakistanis were later released. Oyo omwana gwe bagamba nti bamuganga raping ali ruddawo.
omwana bamulyako oyo ovunji nabo baba bamutwala ogambye baraising $400,000 nga bayambisa omwana oyo omuwala ye yakwana mu Pakistan nga tali kubano naye nga ye mu Pakistan homo nga yayagala byawa kuyita katwe namwonona yenna omwana natandika okuvunda omwala yali asula eno egundi ewabidandi nga bayitayo ekyekyalo bakiyita kisa ensimbi ziwume kati akawala ne kavunda naye bwe bakuŋŋanya $4,000,000 obuvunji bazimuwa bovunja baduke gwe mukazi gwe kuba duke on this case and they are recorded at home byonna mbiyina akawala kalagawa enkugamba we should also remember another case involving a junior officer at the High Court in Uganda. Facts are that the younger man hailed from the same area as the then Chief Justice Benjamin Odoki. He was poisoned for promotion. He was, however, accused of rape by one of the cooks who supplied the food to court employees. The young man pleaded innocent. To make matters worse, the woman further claimed that she was pregnant. Therefore, the matter would be settled by conducting DNA tests on the baby after delivery. The young man's promotion was delayed until the stories vanished. Omuvuka yali mu High Court ng'ava mu family yemu Odoki yaleeta n'omwana we n'amuteekamu bwe baali baagala okuba omuvubuka ono omuwala omufumbi w'emmere baamulwisaawo mu High Court n'aga nti ono amukutte omuvuka nga tamukutte. Where did this case end? Ndo mwala naga nti ali lubuto. Ne Kasolo bali bakutte omuwala. Kasolo ki? Kondo Kasolo minister. Aruna che yune Kasolo. Singa se yalinze Kasolo kojawe singa yagenda dda. Sokoli. Bakwate billion ne bagibawo. Gendo buze Kisekulo. Chairman we wafu. Kisekulo chairman owekyotera. Owekyotera muga Kisekulo. Tofunye billion ya sente gwe. Tewatumye omusekale n'agenda egende. Ne mugamba gwe Kisekulo. Ugabye enkoko ompaddeko ogabye embuzi ompaddeko Kisekulo n'atuuza abantu be n'abagamba akasajja kafa kalagala eyo bakayita Mirundi oba kayina biteego oba bidandi ne buli kyenkola kakirabo ne mugamba gwe Kisekulo ate tubiri njikukubire wano kuba nina video nakyo ebyuma byange bikuwa ne ngamba gwe kakati ye Kasolo bali bamukoze batya baagala emyoga bali bajagala mu president's office nga tumwebaza agenda mu president's office meeting is kube nga balagira nakalema to 45 gundi accounts mu Ministry of Finance to implicate Kasolomba kubemwe muduke mwe kati luno lutalo lwa myoga lwe tula parliament negena mu luwumula ababaka banonyereze ku myoga kimanyi nti balagidde ono mukazi ave mu owino gwembadde nwana naye omukyala yes kubanga buli lwe bagenda emyoga Museveni ekimulemye tibwe baba bagenda okuleeta emyoga balwanyisa Nakasero wa yonna bagobewo bano bateekawo abantu babwe Nakalema ateekawo abantu banabbiramu kati babalagidde okuva mu owino baluwa siziina nga babalagira nti oyo omukazi ava mu owino abadde ayawulira mu basajja I fought for you. Singa nze nali saagala Museveni nentegeera ntabimanyi singa nabayiwadde mwenali bayiyemu byekikuba nabe naalemu NRM and G. Yes. Kubanji manyi nti bobo ono bo sente. Chogate bayina moyo gwa gwanga. Tebayina bafere bagala kusula Museveni bo batule. Mwe abaana bayinza okubanga babakyawa ku kyalo nga mwe bwe muli. Ne bagatutte haji fetukabane ebintu. Haji baba tebanna muzika mukamunda nga mwe beba bamazeewo. Ani asigala wano nga Museveni avuddewo. Mwesana kyasigala wano. Mwestana kyasigala wano nga Museveni avuddewo obusungu mwe baba bayinako Uganda yonna yaffe Tamale I'm not a tribalist. One of my wives is a muhima siri musiru naye obujozi abaana bano bwe bajoze ne babaganda ne bakola ki ne buli muntu yenna kabira ne bakuba zonna tibo bwe bulina okubeera ne sente busuule Museveni bwambe muwambawa tukunga abantu ne mudduka kakati nkugamba tugende maaso those who we are following events in 90s. The NRM introduced local councils. We will testify that there was a bitter feud between the then LCC chairman, Makindi Sabagabo, Professor Semakula Chiwanuka, and his ambitious publicity secretary, Mrs. Bakoja. Both had appetite for media and therefore
wanted to comment on every issue that came up in the area. This led to a fight as they continued to issue contradictory statements. A council meeting was called to settle the matter. However, in order to silence his opponent, who was fit to be his father, Bakoja, mwalimu ndabeko mukazi gwe bayita Bakoja. Aha. Yali wa mutawana nnyo. Bakoja. Rwana ne Semakula. Namugamba mbu baba tuzo Semakula lwaki obana. Semakula ki? Professor Semakula Kiwanuka ali chairman wa ofisi Kampala nagende makini. Akana nikamwishibako. Kani. Ako Bakoja. Nikamuga ne baba gamba. Neye. Lwaki mulwana kana mbu yansaba byesobola muwa. Kubanga omukazi bwati bwakola. Ateze kubanyondo mutu. Zisijoge. Kyenkoze bana. Kabatera mu kampulira. Me. Hey, mwalimu Roza ndi wakuzanya. Enkungana mmekaze mutuziza. Yesterday mwatuziza enkungana mmeka. Kati temuli mu meeting sibala bana mbyuma bya. But I'm much one man. Don't panic. I will never surrender you to the foreign body. That's what about this case is relying on me. Somebody told you to write a report to him. Be sincere. Mungolire. Nti Mirundi atuinako data. The only solution is to settle with him. And Mirundi doesn't me stake a job. Stake kazi ya serikali. Mimi nataka kurudi nyumbani. Sinza kola na mwemwe. So kubanyondo gwe omunyabonyeze myaka 8 ngabuli kimuncho ne chango chikola. What if you had succeeded? If you had succeeded by switching off my program. Try kutula meeting gwe. Omulata triangle scandal chendala ya section bamafi. The Minister of Justice kakati ono basera bache tanankubira kusimu kati ntandika basera bache mutandika tulire. The Minister of Justice and the Constitutional Affairs retired Major General Kahindo Tafire has spoken out on the alleged sexual harassment of senior city attorney Samantha Mwesije, saying much as he doesn't dispute her claims against the Deputy Solicitor General Christopher Gashirabaki. He could not rule out other balange obulamuzi. Gashirabaki n'asaba ne baleeta ekkazi ne liga nti oyo sexual molesting ne bamumma obulamuzi. Gashirabaki is not a Muganda. I don't even know how to pronounce his name. Ne yali mukwano go. We didn't know each other. These people fear me. Yes, I fought to a man who didn't know me. No mulwanirira. Ask Gashirabaki whether he knows me. Stegeza toli tribalist. I'm not a tribalist. Nabagambi. I already sympathize ono. Otafire yagano. Otafire tufana gani. Otafire na mugana ichirebeka batata bafebe bamu. Kuba we share many things in common. Ono muwala yagende watafire Minister of Justice. Ninga tibagala musajja nafuuka judge. Era bwe yagenda ku interview bagitekako pano y'abakazi. Nga buli kintu kyonna kye bamubuuza sexual harassment. Naye gwe mwala gwe kiwala gwe. Nze nalikoze ekikulu kuto. Sokolindi. Oyo omukazi n'ofiiriza omulimu gwe kikazi gwe. Ngende waffe owerifu 3 nofuna ekikulu kuto taddamu kwebaka na musajja zeni musajja mukambwe abo bonna abaneregamu bajjewo kabusenga mbunsanyuke bajje gundi oyo mwebaze mufuleze ensobi nsanyuke badde the president yambuuza kati gwogenza omulimu oguwani konze deputy wange nabusayi bagumuwadde mbunsanyuke nedda mwina kusasula chechi na kusanyuza sante tetuliddamu tasha peke yake kati nkugamba Otafire yagamba I really sympathize with her. Ono mukazi yali agamba nti Gashirabaki amumolestinga because as a leader I do not condone such conduct, sexual harassment, said Otafire in an exclusive interview with the Chimp Reports on Monday. She, Mwesije, says she was sexually harassed about 10 years ago when she was an intern at the Justice Ministry. However, what I find not clear is why she, Mwesije, returned to the same department of alleged aggressor, said Otafire. Omuwala ono Gashirabaki yamuyamba yali feria n'okufuna ekintu ekyo kyenakugambye kiri nti abawesitaani abasasula bubi asande yapunda ni mateke
bumulumuyamba nalyoka kukuba embwa nze abayambye abayimirizaawo alwanye n'emmengo bamunsasula bwe mutyo eyo advisor waliyo sente meka motoka erimu sente meka gyenteekamu amafuta is it how you should pay me? Are you serious people? tebakuwa amafuta nze ngeetera mu motoka ya gavumenti n'oyiwamu amafuta bujozi abagamba mbu ndina okuba omwavu ne bagoba nakyobe ne bawulira bakatambi mugobe nakyobe mugobe kataka be bamuwa sente professor n'abagamba nti yes that man is not supporting nakyobe or kadaga but maybe because they sustain him nanyini buyinza okubeera omukobulamu bwe bwonna nagamba agende mumulowooza ndi wakuzanya. Do you think Kerumyandisi you are disparate in your meetings? Write a report and include all of this. Somebody was assigned to write a report to the president. Write it and include all of this. We angered this man. We start to step on his toes. Osindika bubake ekitegeeza. Nkugamba. There are many departments at the ministry where she could have asked to be transferred if she was being sexually harassed by we have the law, council, civil litigation, and legal advisory services, among others. At the time, Gashirabaki, was not influenced to block her transfer, Otafire added. Otafire's remarks come after SIJJA said the ministry did not do enough to investigate her complaints against Gashirabaki. I was compelled to take this step, go public, or Yomuala, because none of the former channels or government institutions to which I have dodged the informal and the formal complaints with the cogent evidence, impregnable documentation, and other forms of proof to support my case have demonstrated the will or capacity to investigate. None of them. Take remedial actions or otherwise provide adequate recourse to my situation. At best, Oyumara Bwagamba, I have only received lip service and at worst been blamed, ostracized or alienated, said the message a graduate of Makeri. Gwe mukazi gwe singo ine ekikurukuto fe mutuleke tuli basajja bakambwe okatera mandu andi nyinese zakayo kali bakalijo toyeza kubinkola mu byemukola abo byemukola tyechanzi yeso bakuba ne mumpita meeting mbatiremu bantu mmwe efujo limukola kati omukazi onakuba gasera baki munne yennyini eyamuleeta mu ministry kati amufiriza kuba bamuguze mubikole ba western abanamwe fe tuli batemu nze temuliddamu mbulaba nejo nabulabi nolwale butudde. You are listening to me. I want money pesa peke yake. I want to go to the village. Sida mubakolera mu muli bajozi sikuba nyondo gwe nenkwasa omutwe kani mwenda believe oba tumwebaza we can meet in a meeting oba no nanyini buyinza neso ba ndimusubeni atuita tugenda meeting omenda teteyo munne. You think we are just robots? We are way bought from supermarkets. We are way bought from supermarkets. Where was I made by carpenters? I'm a bitter man when I watch these people talking rubbish. However, Tafire wondered why SIJJA did not petition or visit the office to have our concerns addressed as Minister of Justice. Otafire, I quote Otafire. My office is ever open and I encourage people to come and talk to me. I'm in charge. I'm the political leader of the ministry. I'm wondering why she didn't come to me. I heard about this from colleagues at work and I called her. It is me who was complaining about her not coming to see me about this saga, said Otafire. Katitegati, what happened? Mwesi mukomoko abaweshitana tekinesonga ninkwita ninkugula cannot cut across Uganda. Some of us wafe kunze okatera mandu anti yinese kajiba kali yo banga bwemba kubyemba banemba laba katimba laba bakubenemba dusa nemba tuse mutukula nemba tuse temwabadde mutukula temwabadde egindi temwabadde jinja temutambudde Uganda yonna. Am I not watching you? Somebody told them according to what he says he was watching us, but he is mature. I assure you he is mature. I'm mature. Naye buchamujoga
Bucha mujoga embuzi bucherya kawulu yalyamu akawulula bucha mujoga basajja mmwe kuluno mukulya ensujju mwali ate bucha mujoga mwajoga yatajogeka bucha mujoga balenzi mmwe Mirundi tasaga. What I need is compensation and I go home kati nkugamba tuli kuona omusajja gwe balonze ku bulamuzi Gasirabaki gwe namulwanira nga tammanyi Gasirabaki but Gasirabaki has not contacted me takumanyira. Yes mpozi kati Gasirabaki ayinza okugamba nti kati ayina balina okugenda mu parliamentary approval I'm helping Gasirabaki kuba bano president yalonze akakiiko aka covid ne bamuteekako yatuyamba mu mateeka kaakati baagala bamugjewo bateeka wanaaliya sente naye basajja mmwe mulowoleza dda nti ensano yammwe musobola ogiteeka mu lugosi muso nabagamba nti nze siteekebwa mu lugosi you cannot put me in underwear as olugosi when you make me olugosi I turn into empanama mfuuka ejjute era nekuba katono Tamale ogambye nti nno singa agenda mu appointments committee tosuubira nti banaakomyawo bino ebya sexual scandals anti kati muyamba nti nabiwandiikako dda biina okuba nga byali investigated nkugamba Mwesige says she first met Gasirabaki when he supervised her as a clerkship student in 2005. I quote her, "This is when she sexually harassed. The sexual harassment started. At the time, it involved straight, snide remarks and jokes of sexual nature," she recalls. On joining the Ministry of Justice, Mwesige says Gasirabaki became her immediate supervisor. I quote this woman, "It was then that he, Gasirabaki, started a full-blown assault on me, offering to take me to lunch, asking to take me on long weekends away, and occasionally asking me to take me to a lodge for instant gratification. In all of this, he never received a response from me," she recounts. Kitegeeza bali beekwana alimba mukazi yuko bakwano yalina face eringa yekiko netta mukazi gwe vayo bakulage oba ali ompa owangu teke mpaka z'abanna lulungi fake tekiwoomera matama chenzi nkutta nze munzije mwamwe musambwa goli musambwa nti abakazi bebaleeta sebatwala emisinde mi trap minti era kyembadde njagala okubuuza nkugamba gwe tebakutrappinga ngako okuweerezaayo omukazi babaleeta nembaze okuweereza engeri gyoyagala ebinyankole ne bakuweerezaawo Tamale badduka Mwesige further narrates that it was only years later around 2009 that Gasirabaki made it a point to let her know. I quote her, "I was a grown-up woman and must be knowing what he has been up to all these years." I then told him, indeed, I was a grown woman and I did understand what he wanted from me, but I wasn't willing to have a relationship with a sexual nature because we worked together. Mwesige contend this. Gasirabaki got so upset and threw her out of his office. He started treating me with hostility from then on, stopped giving me assignments, etc. This went on for almost a year, within which time I was forced to go to the head human resource and let her know I had been made redundant because of a rift I had with him. For years, this characterized our relationship. At times, he would be nice to me, then make advances when he would get frustrated, she recalls. Contacted for comment on Sunday, Gasirabaki said he needed to consult with my superiors about this matter, as public service standing orders don't allow him to speak. Otafira weighs in. Speaking to Chimp Reports, he also wondered when he suffered the truth for so long in that department, why not apply to go to government or elsewhere? Sex scandal nembabulira erando nababulira nembagamba nti ono omukazi awayirizaagala gundi oyo omusajja without talking to this woman kubanga nawandikanga ebitabo bino nga nange manyi bajja biteekamu. That's why I fight for people.
nti omusajja ono gwe bayita Kirunda tannatta ku muntu ono gwe batutte kuli gwe bakuba essasi wali eri kati bali kweno gundi eno Kirunda se yali bailifu yes akuta abantu babeka yakawatane koza yakwata nani naye eno ekkanisa ebaswaza omusango gwazzeeyo ekkanisa y'omundeba bagitunda ani yagitunda nabagamba n'ekyo ekizimbe kye muyita kyawuzi si kyabwe nsobola okuba akazimba ne mwabya si kyabwe ekyo ekizimbe kya minisita mukube mwabye gwe bakolera endagaano ababennamirembe atunda ettaka abasasule 70 billion batunda entebe ziriwa ezaleetera ntaka ly'obuzibu ani yakuba ntagali minisita yakuba ntagali yamuteekako omukazi ekintu kyakwate nkube kazimba adduke bamuggyeko ani yali akuba luwalire omuggo balyoka bakikyuse mu kooti mbusimanyi disabling service yali yawogana mbakube basajja mmwe mbakube mbamalewo kakati oyo omusajja kambabuulire awo baali batundawo minisita ayagala sente ze Museveni baali bamuteze enamugongo akakasajja kakabusenga tekakuba nti kyakyawusi bagitwala Museveni agende namirembe agende namugongo mbu abasasule kyakyawusi ya minisita naye lwaki gavumenti yammwe mugula nnyo ebintu by'amasinzizo anti nkubuulira yali ddiiru ntagali yagipanga nga luwalira taliimu sokolinde I want to tell you kyakyawusi ya minisita si abakulisitayo tavalimba mukubani muwanika bakazimba ne muwanika nenda kazimba yakajja anti nkubulira bamuleta bamutera yabisanze busanze bwe bibiri wabwe amuteringe mukakazimba abamanyi mukube adoke kanzi jobi no tutandikirawo